Right, children? Right. Can you able to see me? Right. Just I'll wait for 2 minutes. Tell the remaining children to be joined. We will start. Exactly, I'll wait for 25 seconds. Alright, 2 minutes completed. चलो अपना स्लैब को आई बन है आप ऐसा लग रहा है Still fast. 10 seconds. As children, as we are aware of that, what are the subatomic particles in an atom? So we are clear. In an atom, there are 3 subatomic particles: 1 electron, 2 proton, 3 neutron. Okay? By heart, electron, proton, neutron. So electron negative charge, proton positive charge, neutron no charge. So how the electron has been discovered? How the electron has been discovered? Discharge tube experiment. Discharge tube experiment. Or Crookes, William Crookes tube experiment. Same way proton has been discovered. Neutron. Okay. So the discoveries we'll discuss later. Already we discussed electron, same way. Okay. As we have been reading with your textbook part, you will get an idea. Same as it is, nothing else. They are generated from cathode, these are generated from anode. Okay? Right. So we are clear about the atom. That's why till now the mystery is what are the subatomic particles? What are the subatomic particles in an atom? So what are the subatomic particles in an atom? Electron, proton, neutron. Okay, so this is clear. Now we have to discuss about the atomic structure. Atomic structure. Okay. Now these are the 3 subatomic particles: electron, proton, neutron. How they are in the atom? How they are in the atom? So atom is an indivisible particle. Okay, and it cannot be further divided. Any
డాల్టన్ గారు చెప్పారు. బట్ later it has been proved that atom can be further be divided. Atom can further be divided into electrons, protons and neutrons. Okay. So this is clarity, we got it. Then how these have been kept in the, how they have been in the atom. Okay, atom lo ela unnai, where they have been placed. So studying about the elements, how they are in an atom, that study is known as atomic structure. Atomic structure. Okay, then in an atom, where is electron, where is proton, where is neutron, how they have been assembled. So for this study, the first person who have been explained atomic structure is J.J. Thomson. So I already told electron was discovered by J.J. Thomson. Okay, electron was discovered by J.J. Thomson. So he himself, J.J. Thomson, has been explained first atomic structure. First atomic structure. Okay, so J.J. Thomson atomic structure. His model is also known as watermelon model. Watermelon. You know watermelon. Watermelon and then the puchkai. Okay, his explanation is okay. Watermelon model. A model antarandi watermelon model. How we explain the watermelon model? Okay, as you know that electrons are negatively charged and atom is neutral charge. Atom is neutral charge. Atom is neutral charge. But in an atom we have three subatomic particles: electron, proton, neutron. Then how they have been placed? That is a question. Then he explained his model, J.J. Thomson, watermelon model. Watermelon is a puchkai. You know that in a watermelon we have a red part. Red part means red. Okay. In that we will have the seeds. Puddling. Seeds. Okay. So he explained model with watermelon model. He said that, who said that? J.J. Thomson said that this seeds, black color seeds will be there in watermelon. They are called as electrons. And the grey part, whatever the watermelon lo untadi grey part, okay, that acts as a shield, shield and addu, that acts as a shield, not joined with these two electrons, and the two electrons tagalakanta, ee madhyalo grey part acts as a shield. So like this, the electrons have been accumulated in an atom. Okay, atom lo electrons ela unnayi ani cheppadu. Evaru chepparu? J.J. Thomson. His model is nothing but watermelon model. Understand, children? Well, ఒకసారి క్లారిటీగా చెప్తున్నాడు వినండి. Atom lo we have three subatomic particles. What is that? Electron, proton, neutron. అయితే ఈ మూడు atom లో ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఎలాగ ఉన్నాయి? The question arises. So for that, ఎలా ఉన్నాయని చెప్పేదాన్ని ఏమని చెప్తారమ్మా? అటామిక్ స్ట్రక్చర్ అంటారు. ఏమంటారు? అటామిక్ స్ట్రక్చర్. ఆ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ ఫస్ట్ పర్సన్ who has been explained this atomic structure is J.J. Thomson. Okay, he is the person who discovered electron and he is the person who gave the model, atomic structure model, J.J. Thomson. According to his model, J.J. Thomson, his model is watermelon model. A model antaru dinni watermelon model. You know watermelon. In watermelon, you will have a red grey part, red color part. Okay, that is proton. And black seeds are called as electrons. That grey part acts as a shield. So, ani ini cheppadu. But it's clearly proved that its disadvantages, the advantages em levu. He just attempted his theory, but it's clearly proved that
his theory was failed. Why? Because he cannot able to explain the stability of atom. He cannot able to explain the stability of atom. How the atom was stable. Who cannot able to explain the stability of atom? J.J. Thomson. That's why his model was totally failed. Okay? Is it clear now? Just the assumption. Okay. ఆ రోజుల్లో ఏమీ లేదు కాబట్టి he made an assumption. ఏం ఛార్జింగ్ పెట్టలేదా? Okay. He made an assumption that these black parts are called seeds and this gravy part he acts as a shield. Okay. Puddling model antaru. Okay. Watermelon model. Who set this watermelon model? J.J. Thomson. Why don't take out your notes? Take out your notes. J.J. Thomson. And those who are listening to the class now, tell your friends that 9th standard children, today whole your class is in YouTube only, no Teams app. Now the class and next English class. Okay, English class is also in YouTube. I sent the link to your WhatsApp group. మీకు ఇంకా లింక్ రావట్లేని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాట్సాప్లో జాయిన్ అవ్వండి. Still again asking, sir, if class is there, sir, class is going on. And 8th standard chemistry only you are in this and whereas the remaining part you maths in Microsoft Teams. Confuse avvadaniki em ledu. Try to join according to the timings and according to your WhatsApp messages. The first person who explained the atomic structure, was J.J. Thomson. J.J. Thomson. Thomson. In 1904, J.J. Thomson proposed in 1904 J.J. Thomson proposed the atomic model where electrons are embedded EMBEDDED are embedded within spherically are embedded within
spherically, SPHERICALLY, are embedded within spherically distributed positive charge. Spherically distributed positive charge. So J.J. Thomson model. So J.J. Thomson model is also called as. So J.J. Thomson model is also called as watermelon model. Watermelon model or plum, PLUM, plum pudding, PUDDING, plum pudding model. Plum pudding model. Write down failures of J.J. Thomson. Failures of J.J. Thomson. First point, failures of J.J. Thomson. First point, he cannot able to explain the stability of atom. He cannot able to explain the stability of atom. He cannot able to explain the stability of atom. He cannot able to explain the stability of atom. Second point. Second point. He failed to explain He failed to explain He failed to explain He failed to explain how the positive charge holds HOLDS. How the positive charge holds. He failed to explain how the positive charge holds on the electrons inside the atom. On the electrons inside the atom. On the electrons inside the atom, we failed to explain how the positive charge holds the electron inside the atom. So the first atomic structure explained by J.J. Thomson is indirectly we can call as failed model. Okay, but just he attempted his model by explaining that as the seeds, like in watermelon, they are called as electrons, and the red part we will have in the watermelon, they are acts as a shield. It bisects the electrons
acts as a shield, not having the electrons to touch together or join together. Okay, like that it acts as a shield. But we cannot able to explain the stability of atom. And how about this gray part, positive charge part, holds the electron? We cannot able to explain. So later, after J.J. Thomson, another person, I said who is a great person, okay, who made lot of work, is nothing but Rutherford. Okay, he gave his theory, Rutherford. He experimentally proved, and he explained the atomic structure. Listen carefully, very important, Rutherford. Okay, Rutherford atomic theory, atomic structure. How he explained? He explained with the alpha ray scattering experiment. Alpha ray scattering experiment. Okay. Alpha particle is nothing but 2 helium-4. Helium particle is nothing but alpha particle. Alpha particle is a radioactive element, taken from radium. Radium, you know, radium is a radioactive element. Okay, alpha particle from the radioactive element radium is taken. So he made an alpha particle experiment. How he made an experiment? He has taken one gold foil, you know, gold foil. అంటే బంగారంతో చేయబడిన రేట్ గోల్డ్ ఫాయిల్. దట్స్ ఆల్ఫా రే ఎక్స్పెరిమెంట్, స్కాటరింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆర్ గోల్డ్ ఫాయిల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటారు. వెరీ ఇంపార్టెంట్. రదర్ఫోర్డ్ గోల్డ్ ఫాయిల్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఒక గోల్డ్ ఫాయిల్ ఒకటి తీసుకున్నాడు. ఓకే, గోల్డ్ ఫాయిల్. ఓకే, నౌ he sent the alpha particle rays onto the gold foil, and he observed that when has been moved like this, it has gone, alpha particle went away. This is alpha particle. He made a lot experiment. Okay, he sent the alpha particle through this atom, gold foil. Okay, so in this direction, A dash, it went straight away. B dash, it went straight away. Now he just sent the alpha particle, then it's deviated like this. At an angle of 45 degrees. Okay, C dash, D dash. Now he sent the alpha particle straight. Then whatever the direction he sent, it bounced back again in the same direction, 90 degrees. Okay, this experiment is called as alpha ray scattering experiment. So what he observed? So what children you observed? What you observed in this experiment? So he gave a conclusion that first point what he observed. I said alpha particle is a positive charge particle. Alpha particle is nothing but a positive charge particle. Keep it in mind. Alpha particle is a positive charge particle. Now with this experiment, what he observed? When an alpha particle is sent like this, it has been moved away. That means he gave a conclusion that atom has a lot of empty space. మరి ఇక్కడ వెళ్ళేటప్పుడు ఏమైంది, 90 degrees బౌన్స్ బ్యాక్ అయింది. హియర్ ఇట్ మూవ్డ్ త్రూ ద atom it went away. Okay, so A dash it went away. Similarly B dash it went away. So by this he has given a conclusion that atom has a lot of empty space. Okay, clear? One point clear. Atom has a lot of empty space. Everybody agreed. Second point. When C dash, D dash
when the alpha particle moved nearer to the center, then it deviated. That means this is a positive charge particle. It deviated. Okay, so here last E dash, he observed that it's bounced back. So if this is a negative charge, let's assume if it is a negative charge, when you projected a positive charge, what will happen? Positive charge will attract the negative charge. Yes or no? But it deflected. That means, so when you send a positive charge, it deflected. Deflected means this is also positive charge. So same charges only repel. Okay, like charges only repel, unlike charges attract. So what we send is the positive charge. Here the alpha particle is the positive charge. So it deflected means here also what charge is there? Positive charge. He came to conclusion that at center there is a positive charge. Central ఏముందమ్మా పాజిటివ్ చార్జ్. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఏం కనుక్కున్నాడు? ఫస్ట్ ది ఆల్ఫా పార్టికల్ వెంటే అవి. సో ఈ కంక్లూడ్ దట్ ఆటమ్ హ్యాస్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎంప్టీ స్పేస్. ఒప్పుకుంటారా? సెకండ్ పాయింట్, when it has been projected like this, nearly at the center it bounced back and somewhat away from the center it just deviated. By this he concluded that in center there is a positive charge. And he named this center as a nucleus. Understood, children? The center is called as a nucleus. Okay, so center what charge it is there? Positive charge. We named it as positive charge and it is called as a nucleus. So by this alpha ray scattering experiment, he made to conclude that atom has a lot of empty space. Center there is a positive charge and that positive charge is called as nucleus. And in the subatomic particles, electron, proton, neutron, what is positive charge here we are having? Proton. That means in center nucleus, so what subatomic particle is there? Proton. So he gave a conclusion that protons are there in the center of the atom, and the protons where they are in the center of the atom, it is called as nucleus అన్నాడు. ఓకే, ఎవడన్నాడు? రదర్ఫర్డ్. అయితే న్యూక్లియస్ గురించి బాగా చెప్పావు. ఓకే, ప్రోటాన్ ఉంది. దెన్ వేర్ ఈజ్ ఎలక్ట్రాన్ అండ్ వేర్ ఈజ్ న్యూట్రాన్? సో వెంటనే మీకు క్వశ్చన్ డౌట్ రావాలి కదా, ఇది ఏంటి యాటంలో సెంటర్లో పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుందని దాన్ని చెప్పడానికి ఆల్ఫా రే స్కాటరింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, సో హీ కంక్లూడెడ్ న్యూక్లియస్ ఈజ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ది atom. Center of the atom is called as nucleus. Keep it in mind. Center of the atom is called as nucleus. ఓకే, దానికి ఎక్స్పెరిమెంట్ ఒప్పుకున్నాం. న్యూక్లియస్ సెంటర్ ఆఫ్ ది atom. In nucleus what are there? Protons are there. Why protons are there? Proton positive charge, nucleus సెంటర్లో ఉంది. ఇట్లా మనం ఆల్ఫా రే పంపించేటప్పుడు బౌన్స్ బ్యాక్ అయింది. అదే ఫర్ సపోజ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయనుకోండి న్యూక్లియస్, ఈ ఆల్ఫా పార్టికల్ ఏమవుతుంది? అట్రాక్ట్ అయిపోవాలి. కానీ అలా అవ్వలే, డివైట్ అయింది కాబట్టి we can say that nucleus is a positive charge. Understood, children? So ఆల్ఫా పార్టికల్ పాజిటివ్ చార్జ్ కానీ డివైట్ అయ్యింది. సో న్యూక్లియస్ గురించి చెప్పాడు. ఎవరు చెప్పారు? రదర్ఫర్డ్. ఓకే, వేరే జేజే థామ్సన్ కెనాట్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ది న్యూక్లియస్ ఆల్సో. అసలు న్యూక్లియస్ అంటే ఏంటో కూడా ఆయన చెప్పలేదు. ఎవరో జేజే థామ్సన్. ఓకే, లీవ్ ఇట్ అవుట్. అది ఒక ఫెయిల్యూర్ కింద రాసుకోవచ్చు. ఓకే, రైట్. సో ఈయన రదర్ఫర్డ్ ఈ ఆల్ఫా రే స్కాటరింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ గోల్డ్ ఫాయిల్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఆయన కనుక్కుంది ఈ సెంటర్ ఆల్ఫా పార్టికల్ ఎలా డినోట్ చేస్తారమ్మా? 2 helium-4 చెప్తాను, 2 నిమిషాలు దీని గురించి క్లారిటీ ఇస్తాను. 2 helium-4 వాట్ చార్జ్ ఇట్ ఈస్? పాజిటివ్ చార్జ్. ఈ పాజిటివ్ చార్జ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ని ఆయన ఏం చేశాడు? గోల్డ్ ఫాయిల్ బంగారం రేకు, ఇది రేకు మొత్తం బంగారం రేకు మీకు మామూలుగా నేను గీశాను. ఆ బంగారం రేకు మీద పంపించేటప్పుడు కొన్ని రేసు పెంట్రేటెడ్ త్రూ ఇట్ మీన్స్ వెళ్ళిపోయాయి. ఓకే, సమ్ రేస్ హ్యావ్ బీన్ డిఫ్లెక్టెడ్.
Okay, 45 degrees angle. And one ray has been bounced back, same path, traced the same path, So he concluded that, who concluded that? Rutherford concluded that by this experiment, so when some rays have been penetrated through it, అంటే ఖాళీగా ఉంది వెళ్ళిపోయి ఖాళీగా ఉందనే కదా అర్థం పెంట్రేట్ అయ్యిందంటే ఇప్పుడు ఏదో బాణం వస్తుంది మన మీద ఇక్కడ ఉండిపోయిందంటే ఉండిపోయింది వెళ్ళిపోయిందంటే ఇక్కడ ఏదో కణం ఉందని కదా అర్థం సో ఇట్ పెంట్రేట్ త్రూ ఇట్ హ్యాపీగా వెళ్ళిపోయింది బయటికి సో బై దిస్ ఈ కేమ్ టు కంక్లూజన్ దట్ atom has a lot of empty space. Atom has a lot of empty space. First point. Second point, at center there is a charge called positive charge. ఎందుకు బౌన్స్ బ్యాక్ అయింది కాబట్టి మనం పంపించేది పాజిటివ్ ఛార్జ్ కాబట్టి సో at center it is a positive charge and దానికి ఒక పేరు పెట్టాడు. The center is called as nucleus. ఆ సెంటర్కి ఏం పేరు పెట్టాడు? న్యూక్లియస్. సో పాజిటివ్ ఛార్జ్ అన్నాడు కాబట్టి న్యూక్లియస్లో పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఏంటమ్మా? మనకున్న పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఏంటి? సబాటమిక్ పార్టికల్స్లో ఎలక్ట్రాన్, ప్రోటాన్, న్యూట్రాన్. సో అందరూ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఎవరు? ప్రోటాన్. సో ఈ న్యూక్లియస్ ప్రోటాన్ విల్ బి దేర్. సూపర్ రదర్ఫోర్డ్ అన్నారు. ఓకే, దెన్ వాట్ అబౌట్ ది ఎలక్ట్రాన్ అండ్ న్యూట్రాన్? అవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి? దెన్ హీ సెడ్ దట్ సో ఇది ఒక యాటమ్ అనుకుంటే, ఇది న్యూక్లియస్ అనుకుంటే, ఇందులో ప్రోటాన్లు ఉన్నాయనుకుంటే then he said that electrons, let's assume this is an electron revolves around the nucleus. Electrons revolves around the nucleus as a planet revolves around the sun. So you know that solar system, sun చుట్టూరు planets తిరుగుతున్నాయా లేదా? Like that he said that nucleus center is a positive charge. So electrons revolve around the nucleus. In a circular path. Okay. Understood? And he stated that electrons revolve around the nucleus as like planets revolve around the sun. That's why Rutherford atomic model is also called as planetary model. ఏమని పిలుస్తారండి? ప్లానెటరీ మోడల్. Rutherford atomic model is also called as planetary model. Why he said the planetary model? As planets revolve around the sun. Okay, around the sun planets revolve అవుతున్నాయి కదా. Like that electrons revolve around the nucleus. So అదో పాయింట్ చెప్పాడు. ఓకే, వెరీ గుడ్. ప్లానెటరీ మోడల్ బాగా చెప్పావు. అండ్ ఈ ఆల్సో అప్పుడు దానికి ఎలా చెప్పాడంటే as planets revolve around the nucleus, around the sun. Okay, so there is a force of attraction. Between the sun and the planet. Untada. But why the planet does not join into the sun? Enduku collapse avvatledante we know that there is a force, attractive force, and there is an opposite force called centrifugal force. Centrifugal, centrifugal force, so that the planet are not joining, are not collapsing into the sun. So planet sun చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి కదా, తిరుగుతూ ఏమవ్వాలి? పడిపోవాలి. కానీ అకార్డింగ్ టు మ్యాక్స్వెల్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీ, ఎవడు? మ్యాక్స్వెల్. ఎనీ చార్జ్డ్ పార్టికల్, ఇక్కడ ప్లానెట్స్ చార్జ్డా కాదని మనం చెప్పలేము. బట్ ఇక్కడ అకార్డింగ్ టు మ్యాక్స్వెల్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీ, any charged particle revolve around any charged particle. Okay, let's say మీరు ఒక కర్ర పట్టుకొని కర్ర చుట్టూరు తిరుగుతున్నారు. కర్ర చుట్టూరు తిరిగితే ఏమవుతుంది? కాసేపటికి తిరిగి ఓపిక అయిపోయిన తర్వాత అయితే కర్రపై పడిపోతావు, లేదా బయటకైనా పడిపోవాలి. అంతేనా కదా? సో ఈ సెడ్ దట్ electrons revolve around the nucleus. So according to Maxwell theory, any charged particle revolves around another charged particle, it should collapse into the nucleus. But he cannot able to explain. Who cannot able to explain? Rutherford. Okay. So
So his model has been failed. His model has been failed. Why? Because when electrons revolve around the charged particle, at some point of time they have to lose energy. So when they lose energy, they have to fall on the nucleus and the nucleus should collapse. But it is not happening. Atom is stable. Atom is stable. So this was not explained by Rutherford. That is a drawback of Rutherford. చెప్పినవన్నీ ఇంక రైటే. యాటంలో లాట్ ఆఫ్ ఎంప్టీ స్పేస్ ఉంది, సెంటర్లో న్యూక్లియస్ ఉంది, అది పాజిటివ్ ఛార్జ్ అన్నాడు, దానికి ఒక న్యూక్లియస్ అని పేరు పెట్టాడు. ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ రివాల్వ్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ అని చెప్పాడు. అంతా ఒప్పుకున్నారు అందరూ. ఓకే, ఎనీ వన్ చార్జ్డ్ పార్టికల్ revolve around the another charged particle at some point of time. Okay, that charged particle should collapse either into that or should move away from the, so the atom should be unstable. కానీ ఇక్కడ atom stable అందరికీ తెలిసింది. సో అయితే వాట్ ఈజ్ హ్యాపెన్, మరి ఎలాగా ఉంటున్నాయి అనే దానికి ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయాడు. ఓకే, అండర్స్టూడ్ Rutherford. సో this model is also called as planetary model. So next class I will give you the notes for this. ఓకే, చాలామంది టెల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్, ఎప్పుడైనా నా క్లాస్ అయితే ఇంక యూట్యూబ్లోనే చెప్తా. ఐ నెవర్ గో ఆన్ మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్స్. ఇప్పుడు క్లారిటీగానే వస్తుంది అనుకుంటున్నాను పిక్చరు. ఓకే, మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్స్లో అంటే ఏం లేదు, మిమ్మల్ని కంట్రోల్ చేయడమే పెద్ద పని అవుతుంది నాకు, అంటే డిస్టర్బింగ్ ద క్లాస్. సో ఐ బీన్ గోయింగ్ చూసింగ్ దిస్ మైక్రోసాఫ్ట్ యూట్యూబ్ లైవ్. ఓకే, నాట్ అదర్ దెన్ దాట్. ఓకే, ఒకవేళ మీకు ఇప్పుడు అర్థం కాని క్లాస్ మరి వినండి, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే పెట్టండి. అన్నెసరీ వాట్సాప్ మెసేజ్లు పెట్టకండి. సంథింగ్ వేస్ట్ మెసేజెస్ ఆర్ పోస్టింగ్, డోంట్ పోస్ట్ రిచ్ మెసేజెస్. ఓకే, రైట్. నౌ 9th standard చిల్డ్రన్, అగైన్ యూ హ్యావ్ ఎన్ ఇంగ్లీష్ క్లాస్, సేమ్ యూట్యూబ్లోనే ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ 8th standard గోయింగ్ జాయిన్ ఇన్ మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్స్ ఫర్ మ్యాథ్స్ క్లాస్, రైట్. జస్ట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కాపీ, I'm giving 3 minutes time, make it fast.
Completed, children? Okay, we'll start English. Go and join in English class.